பிரெயினில் வந்து ஒரு சின்ன கட்டி, ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒரு இடம். அப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க, நீ வந்து ஸ்லோவாக யூ வில் டை. இந்தியன் ஜிடிபி நம்ம நேஷனல் லெவலில் இப்போ சீக்கிரம் 3rd பிளேஸில் வந்துடும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் சொல்லுவாங்க. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி அபவுட் இட்? அதில் நத்திங் டு பி ஹாப்பி அபவுட் இட். அதாவது if a girl gives birth to a child before 18 now, the person will entitled to be arrested on postcode. So first of all, I would like to welcome all of you to Kanyakumari. Kanyakumari is a very nice place. ரொம்ப இயற்கை அழகு. இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே இருக்குது, பட் முன்னால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆனால் அந்த கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி இது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் எல்லாரும் விரும்பக்கூடிய ஒரு கிளைமேட். எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு இருக்காது, எக்ஸ்ட்ரீம் வாட்டம் இருக்காது, ரெயின்ஸ் நிறைய இருக்கும். நீண்ட கோஸ்ட் இருக்குது, 72 கிலோமீட்டர்ஸ் கோஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன்ஸ் நிறைய இருக்குது, பிளைன் வேலி இருக்குது. அப்படி நல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம வந்து இந்த இன்னோவேஷன்ஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுருக்கீங்க? எதுக்கு இந்த இன்னோவேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணோம்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகள் என்பது நான் ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன். இஸ்ரேலில் ஒரு ஆள் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை மீட் பண்ணார். அவர் மீட் பண்ண நேரத்தில் அவர் வந்து பிரெயினில் வந்து ஒரு சின்ன கட்டி, ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒரு இடம். அப்போ டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க, நீ வந்து ஸ்லோவாக யூ வில் டை. எங்களுக்கு ஒன்று ரெக்கவர் பண்ண முடியாது, தெர் இஸ் நோ டெக்னாலஜி அவைலபிள். எனக்கு வந்து ஈஸியாக அவ்வளோ பண்ணிட முடியாது சொன்னாங்க. ஸோ அவர் வந்து மற்ற ஆட்களை மாதிரி ஓகே நம்ம மெடிசன் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இருந்துட்டு லைஃப் போச்சு போன்னு இருக்கல. ஹீ ஸ்டார்டட் இன்னோவேட்டிங் ஆன் த சப்ஜெக்ட். ரொம்ப படித்து என்ன பண்ணலான்னு பண்ண. பை த டைம் ஹிஸ் ஹெல்த் இஸ் கமிங் டவுன், பட் ஹீ டிடன்ட் பாதர் அபவுட் தட். And finally, after 3-4 years, he invented a technology. அதில் வந்து that will go to the root of the thing and அந்த ப்ராப்ளத்தை ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்து. ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஹீ காட் ரெக்கவர்ட். அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பூரா லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து அந்த ஹெட் இன்ஜுரிஸ்லேருந்து காப்பாற்றுக்கு அந்த டெக்னாலஜி இன்னைக்கும் பயன்படுதுன்னு படித்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இன்னோவேஷன்ஸ் ஆர். இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ், அந்த சேலஞ்சஸை நம்ம எப்படி வந்து வித் த யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி புட்டிங் அவர் மைண்ட் ப்ராப்பர்லி எப்படி நம்ம வந்து அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கும். இதான் நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் போனால் இன்னைக்கு பெண்ணும் பேப்பர் வச்சு எழுதிட்டு இருப்பாங்க. பட் டெக்னாலஜி எங்கேயும் வந்துட்டு வேறு லெவலில் போயாச்சு. சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸுக்கு அவங்க இப்போ கூட நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட்டர் இருக்கும், டேபிள் இருந்தாங்க, அவ்வளோ ஈஸி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, அந்த போட்டு வச்சு தான் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லேயும் இன்னோவேஷன்ஸுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப 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 வைடு ஸ்கோப்போட. நீங்கள் நீ பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், நம்முடைய மக்கள், நம்முடைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை உலக அளவில் கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப வருத்தப்படக்கூடிய. நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம இந்தியன் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நம்ம நேஷனல் லெவலில் இப்போ சீக்கிரம் 3rd பிளேஸில் வந்துடும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் சொல்லுவாங்க. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி அபவுட் இட்? அதில் நத்திங் டு பி ஹாப்பி அபவுட் இட். எப்படின்னா என்னப்பா, நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது, அந்த ஃபேமிலியில் 25 மெம்பர்ஸ், இன்னொரு ஃபேமிலியில் 2 மெம்பர்ஸ். 25 ஃபேமிலியும் அவன் வேலைக்கு போவான், ஏதோ ஒரு வேலை, பணத்தை கொண்டு வருவான், போய் பணம் வரும், சாப்பிடுவான். பட் இது 2 ஃபேமிலி ஓரளவு கொண்டுருவான், பட் அது அவனுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்கும், நல்ல வாழ அவனுடைய பேசிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவான், எஜுகேஷன்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணுவான், அதை வச்சு ஒரு டிகிரிஃபைட் லைஃப் வாழ்வான். ஸோ அவனுடைய சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வில் பி மச் மோர் தென் தட் ஆஃப் திஸ் ஃபேமிலி விச் ஹஸ் மோர் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ஜிடிபி இஸ் ஹை. இவ்வளோ தான் இந்தியா. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் வந்து 1.5 பில்லியன், தட் இஸ் 150 crore அப்ராக்சிமேட். இந்த ஃபேமிலி இவ்வளவு ஃபேமிலிஸை வச்சுக்கிட்டு அதில் ரீசன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் சே தட் ஆல்மோஸ்ட் 26.4% ஆர் லிவிங் பிலோ பாவர்ட்டி லைன். எங்கே வளர்த்துட்டு இருக்காங்க? Below poverty line. So it's a big crowd that lives without proper food, proper infrastructure, proper social dignity. That's how they define poverty line. In the indicators illana they belong to the poverty line. So adu ஒரு group. Shelterless, வீடு இல்லாத பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய crowd. Toilets இல்லாத வீடு, அது ஒரு பெரிய crowd. நம்ம sustainable development goalsல சில கண்ட்ரீஸ்லாம் they have achieved everything. சிலது 1 or 2 left. நம்ம பேசிக்கே முடிக்கல. Alleviating poverty. So we have not come out of poverty because 26.4% people live under below poverty line. So that is the case. ஸோ பேசிக் இன்ஃப்ராஸ், செக்யூர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர், இப்போ நம்ம படிப்படியாக போயிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூத் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பெருமையாக பேசுவோம். இந்தியா ஹேஸ் a huge number of youth, that is true. ஆனால் அதர் சைட் ஆஃப் த காயின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லி வந்து அவங்க சொன்னாங்க 2030ல we will totally bring down child marriage. 2030 was the target to bring down child marriage. இது உலகம் பார்த்தா சிரிக்கும். அதாவது if a girl gives birth to a child before 18 now, the person will allowed is entitled to be arrested on POSCO-ல அரெஸ்ட் பண்ணும். ஆனால் நேஷனல் லெவலில் இது அவ்வளோ பெரிய மெனஸாக இருக்குது. சவுத்தில் ரொம்ப குறைவு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம விரட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். எங்கேயாவது சைல்ட் மேரேஜ் இருந்தால் உடனே இம்மிடியேட்டாக அவங்க கால் பண்ணால் உடனே ரெஸ்கியூக்கு சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக போலீஸ். பட் நார்த்தில் இது காமன். 10 years 11 years 12 years children getting married. ஸோ பிச்சு அது ஒரு பக்கம் நம்ம
சொல்லலாம். இந்த பக்கம் நம்ம ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் யூத் இருக்குன்னு சொல்லலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கில்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன்ல நல்ல சஃபிஷியண்டா ஸ்கில்டு பாப்புலேஷன் இஸ் calculated to be only 4.4%. It's a very, very, very less number when compared to other countries, developed countries or countries like China or Vietnam or something like that. ரெண்டாவது the low competency job structure. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுல பார்த்தீங்கன்னா 88% of the people who are employed have low competency levels when it is compared to the international levels. அப்ப just look at நம்ம இது எப்படி போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா only 4.25% of the people who are coming out of their institutions, graduation அது இது முடிச்சிட்டு வந்து come out and they get job as per their qualification or the employment which they want to get properly. It's very, very low, 4.25%. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கிராஜுவேட்ஸ்ல வந்து only 50% of the graduates தான் ஒரு எம்ப்ளாயபிள் லெவலுக்கு வராங்க. அதுக்கு மேல உள்ள ஆளுது ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டிக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி அவங்கள்ட்ட இல்லை. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவரால் எம்ப்ளாயபிலிட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம்னா அமங் யூத் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அகைன் எ மியர் 42%. அப்போ திஸ் இஸ் த ஓவரால் சினாரியோ தட் வி ஆர் சீயிங். இனி வந்து எம்ப்ளாய்டு மக்கள் அதை பார்த்துக்கிட்டு ஹவு கம்பெனிஸ் கெப்பாசிட்டேட் தம் ஃபர்தர் ஆர் த கெப்பாசிட்டேட்டிங் பாலிசிஸ் அவைலபிள் வித் லார்ஜ் ஸ்கேல் கம்பெனி, ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனி, வாட் எவர் இட் இஸ். அது இட் இஸ் வெரி, வெரி, வெரி லெஸ். ஒன்லி எ வெரி மீகர் amount of Indians are getting proper training by the employer. And the attitude it has not come. But whereas in other countries it is not the case. So the skilling there is a very, very, very big gap in the skilling environment. When our institutes, the graduate students, but when they go for a job, our employability is not as per the requirement of the industry. So whether we are bringing students industry ready, that is one thing. Then how their other communication, other skills like communication skills, their personality, their attitudes, all these things matters. It is sada vishayam. Everything is a big matter. Now when I was talking to your principal, I told him in many cases we have failed because even when our children come out of colleges, they don't know the preamble of the constitution. If I ask this question to you, how many of you can raise your hand? I know that the preamble of the constitution. Someone can say it's a pitiable situation. It's a pitiable and it's a shame. Everywhere I am going, I am telling the colleges, please teach it. No other country in the world will do this kind of thing. If you don't know the preamble of the constitution, if you don't know the duties and responsibilities as a citizen, how you will? That's why we are fighting in the name of religion. We are fighting in the name of caste, which is non-existential in any of the other countries. Rest of the world, nowhere caste is there. But here we are sticking to it. We just look at the preamble of the constitution. We are unaware. So this is how the system here works, and we need to bring lot of changes. We talk about corruption. We talk about poor delivery of services. How these things can be overcome? That is the biggest question before us. Now I have lot of experiences in my life, and that is the only asset I have. Because when I was a student in school, we were very active with the student politics. By the time everything will be decided by the student. If there is a price rise, they will agitate. If there is a rise in the price of tickets, bus tickets, then agitation will be carried out by the student government. And you may be knowing there is a college nearby, Marthandam College, where I studied, where the student movement was so powerful to become a chairman of the college is similar to becoming an MLA. That much effort we had to do. So I was there as chairman. And from there, we got trained. We came to public life, started growing step by step, and now I became the minister of the state. And when we took charge as minister, we thought of doing something to the people. So our honorable CM announced a program that is smart governance. Smart. S stands for shift. S stands for shift. Can you do something without the use of technology? Is it possible to have a shift governance? Shift means immediately. So M stands for measurable. I should know what I have done, and you should know what I am doing. That's measurable. Is it possible without technology in a huge country like this with such a big population? A stands for accessible. The leaders and everyone should be accessible. R stands for responsible. So I should be responsible. When somebody gives an application, makes an appeal to me, I should be very responsible. And T for transparency. Transparency also we need technology with this. So we thought we will do something. So I'll tell you about one or two programs that we did. We can say that are all innovations. Because even though it's a common thing, it was not there in the world. One, we thought we should not make people run from pillar to post to get a very simple certificate. So we will go for E-Seva centers and onboarded nearly 252 services online. That is one of the biggest thing that I did by the time. And we opened nearly 16,000 E-Seva centers across the state at no time. And second thing, we thought of making everything online. So we announced an e-office program where the concept is no paper, without paper, administration without paper. Files and everything will be moved through online. So that is one. And another program we did, that is data purity. It's a very important thing. So for example, old age pension. We found nearly 7,000 something people were receiving old age even after they have died. So because of the data purity measure we have taken, huge savings was there for the government.
So it was possible only because of technology. E-Seva is purely technology. E-Office is purely technology. So if you want to deliver a transparent government also, technology is inevitable. So when we run a government, when we run a family, when we run an organization, there will be a lot of challenges. And all these challenges, we have one or other remedy that can be achieved through innovation. And after 2 years, I took charge as Minister for Milk and Dairy Development. You won't believe, I am a pro-poor person. I believe in social justice, equality and things like that. When I went to villages, I found the poor farmers, they were not properly paid for their milk which they are giving. For an MNC, you cannot even bargain. If you want to go to a shop to buy an iPhone, you cannot make a bargain. The price is fixed. If you are going to buy a car, the price is fixed. No one can even bargain. You cannot make a less payment and get it. But these poor fellows, they were not getting money. I thought something has to be done. So I introduced this machine, spot acknowledgement machine. It is already existing everywhere. In India, it is not so popular. So we brought in and gave it to all the societies across the state, nearly 10,500 machines. And you know what happened? The poor farmers were getting 26 or 28 rupees as flat rate for a liter of milk. Now they are getting 48, 38 to 40. Just imagine, almost nearly 6, 7, 8, 9 rupees simply by putting the machine. This is an example of a transparent governance. Very simple example. But this has transformed the life of the farmers. You just imagine, one day we procure nearly 40-45 lakh liters of milk from the farmer. You just imagine how much is the amount. So likewise, all the problems that is with us in this society can be solved by using technology. That's why people say innovation is a sacred means. It's a sacred means. Through that you can achieve a lot of things. And I was told that you were given 3 problems. That is with the police. There are a lot of problems because I was also trying to get some problems solved during my tenure. And you won't believe that when I visited a country, Finland, and I was there for a week, I wanted to see at least one police. And I told my friend, please show me a police. And you won't believe I was unable to see. One whole week I was there roaming around, but I didn't see any police. I'm not joking. It's true. Because everything is managed technically. So there is no need for physical presence of a police in the road. Everything, CCTV and all technologies that is available. And so funny thing I heard from them, if one of my student crosses the road, they may charge you 500 rupees. If he crosses, automatically the fine will be 5,000. And if your principal crosses, then it will be 50,000. And if somebody like Ambani Adani crosses, that will be 5 crore. You just imagine. That much they have brought in things. Immediately it will catch you. Your photos will be uploaded. Data analytics will be analyzed. Then it will fix the fine. How much income is earning? So according to the income. That much technology is used there. And I saw everywhere grain. And Finland was a country which exports pulp. Pulp means they grind the wood and they will take the pulp out of it and export to other countries. They told me we are the leading country, but no one can so easily cut a tree. If you want to cut trees in 5 acres of land, you have to grow 5 acres of land for 5 years, show it to the government, then you can cut the other 5 acres, and within 3 years you have to replant the other 5 also. And everything is monitored, not by human presence, but through satellite. You cannot say I have planted 500 and plant 400 and give the village officer something. Keep it with them. No, all these things are not there. Because everything is managed by technology. So this is how technology is in the developed countries, and we, a country which is coming up, we face lot of problems, and all these problems can be solved only through innovative technologies. That is my concluding thing, and I'm so happy to meet all of you in this wonderful occasion. My sincere appreciation to all of you. Thank you.